Nani? Nani? Osoi? Osoi?ちょっと待って。もう終わり。行こう行こう。나නාට මල පැනලා ඉන්න නාචන්ට. උදේ ඉඳන් මේ එළියට යනවා කියලා දැන් තමයි පොඩ්ඩක් කායක ගන්න ආවේ. ආවට පස්සේ කායක හොඳටම අවුල්. දැන් පොඩ්ඩක් වොෂ් එකක් දැම්මා. Hey yo, මොකද වෙන්නේ? Good morning හැමෝටම. මම බනි. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. මිස්ටර් බනි කොහම හැමෝම දන්නේ. ඒ විදිහට මම හිතන්නේ. ඉතින් කොහමද පොඩි අලුත් වැඩක් කරන්න හිතුවා. හැමදාම කාර් පදිනවා, රේස් පදිනවා, නයිට් ඩ්‍රයිව් කරනවා, ගොඩක් දේවල් කරනවා, මීට්අප්ස් තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා, රීල්ස් අප්ලෝඩ් කරනවා, පොඩි දේවල් ටිකක් විතරයි කරේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් හිතුවා දිග වීඩියෝ ටිකක් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට පොඩි දේවල් ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. yes YouTube තියෙනවා මිස්ටර් බනි කියලා වෙනම YouTube channel එකක්. බලමු YouTube videos දිගටම කරන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. try එකක් දෙනවා කොහොම හරි. පොඩ්ඩක් busy හින්දා වැඩත් එක්ක. ඉස්සරහට හම්බෙමු. අපි ගිහලා බලමු මොකක්ද අද වෙන්නේ කියලා. අද පොඩි අලුත් වැඩක් කරලා දෙනවා. Hello, මොකද වෙන්නේ? අද අපි යනවා Nismo company එකට. Wow, Nismo. Lady Z. දැන් තමයි අපි ආවේ Nismo Factory එක ඇතුළට. ඔබ තියෙනවා R35 Nismo. Look at this R35. Race wheels. Wow. පට්ට ලස්සනයි. ආට බඩගිනි ඉලෝ. නනච්චන් බඩගිනි. බඩගිනි. Nismo. Nismo 370. Wow. මෙතන තියෙන ඔක්කොම Nismo 370Z මාච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Nissan අවුරා මේක අලුත් එක Nismo wheels
නෝට් එකක් වුණාට මේක Nismo. Nismo. Welcome to Nismo. මස්ත් තියෙනවා Nismo R3 R4 මෙතන R3 engine එක ජපාන් එන්න වලින් 6.3 million වගේ වෙනවා ටැක්ස් එකත් එක්ක 10% tax Omori Factory හදපු ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් කෝටි එකමාරක් එන්ජින් එක විතරක් කෝටි එකමාරක් S2 එක තියෙනවා මේකත් BNR32 BCNR33 SR34 වලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේක ජපානීස් yen වලින් 4.1 million වගේ වෙන ලංකාවේ සල්ලි වලින් කෝටියයි ලක්ෂ 20ක් Nismo engineer Nismo pesan di Osaka yang ada lagi ini මෙතරම් නම් මම ඇත්තටම හිතුවට වැඩිය මෙතන සුපිරි කාර් වලට ආස කරන කෙනා ඇත්තටම මෙතෙන් දෙන්න ඕන GTR මෙතන පිස්සුවක් තනි කරනවා අර බලන්න එහා කොනේ තියෙනවා R32 එකක් වෙයි Z34 Nissan Sunny嘘じゃ車の興味ないじゃん別にあらラテプロフィールなんかまたはなこれ欲しいこれ欲しくない一緒だねやったっけなるよかいがZ あるよ Z33 Nismo 33 එක තියෙනවා ඊට පස්සේ Z34 එක 400 R එකක් තියෙනවා ඉතින් Nismo GT3 වන්ට එක කාස්ට් එක
යෙන් 9790ක් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් 25000ක් වගේ. turbo R1 turbo, R3, there's another turbo. It's me. This my stickers, gloves, and badges. No, what a Nissan badge go now. Respect to horns. Mines, GTR. Wow. Okay. In this backyard, sort of balance sheets. Frozen weather එකකින් හදලා තියෙන seats ඔක්කොම. මෙතන dashboard එකත් එල complete හදලා තියෙනවා. dashboard එකත් හදලා තියෙනවා. GTR R3. Wow. Shift knobs. shift knobs වුණා කියන්න. ඒවන ඔක්කොටම ලංකාවට present එකක් විදියට. joke. මෙතන knobs වලට fitting ගන්නට වැඩිය මෙතනින් ගන්න කලාබයි කියලා මම හිතනවා. Nismo knobs තියෙනවා 8250. yen 10000ක් වගේ shift knobs. එතන fitting ගන්න ගියා නම් මේක පට්ට ගණන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා Nismo wheels. Oh my god, Nismo wheels. Nismo wheels ගන්න පුළුවන් 8,93,000ක් wheel set එක. ලංකාවේ සල්ලි වලින් කීයක් වගේද? ලක්ෂ 22ක් වගේ. ලක්ෂ 22ක් වගේ wheel set එක. Udah. අද අපි ආවා Nismo Omori Factory එකට. චූටි vlog එකක් නිකන් ආතල් එකට වගේ කරේ. ඉස්සරහට set එකම මිස්ටර් බනි වල subscribe කරන්න. පොඩි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් දාන්න ඔයාලට set වෙන විදියට. අපානේ car culture ගැන, JDM culture ගැන. ඊපස්සේ මෙහි තියෙන ස්පෙෂල් දේවල් ඔයාලට බලන්න කැමති දේවල් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් වෙලාවට මම ගිහිල්ලා වීඩියෝස් දාලා ෆොටෝස් අරගෙන ඔයාලට දාන්නම් Facebook. ඊට පස්සේ බලමු ඉස්සරහට මොනවා හරි කරමු. අද අපි යනවා මොකද නාජන්ට බඩගිනි වෙලා ඉන්නේ. යාට දැන් මල පැනලා ඉන්නේ. තව ටිකක් එහාම කනවා. ඒකින්ද කන්න කලින් අපි යමු. ෆස්ට් vlog එක වගේ සෙට් වෙයි මේක Nismo Omori Factory එක. දැනට අපි යමු. බයි බයි. Bye bye Nismo.